ஹலோ, ஹாய் மக்களே. ஹாய் விது, ஹாய் சாம். ஹலோ, ஹாய். ஹாய், எப்படி இருக்க ஹரிணி? ஐ எம் சோ குட். நீங்க 2 பேரும் எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பர். சாம் வந்து எப்படி இருக்கா ஹரிடின்னு மட்டும் கேட்டதுனால உனக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாது சாம். பரவாயில்ல விது, நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் வருத்தம் தான், நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இன்னைக்கு டாபிக் இப்போ ரீசெண்டாக தான் டீச்சர்ஸ் டே போனதுனால லெட்ஸ் டாக் அபவுட் டீச்சர்ஸ் இன் ஆர் லைஃப்ஸ். ஹூ வாண்ட்ஸ் டு கோ ஃபர்ஸ்ட்? சாம் ஹியர், ஐ கேன் கோ ஃபர்ஸ்ட். எனக்கு வந்து டீச்சர்ஸ் டேனாலே ஒரே ஹாப்பி ஸ்கூல் மெமரிஸ் ஞாபகம் வந்துடும். அதனால எனக்கு நிறையா என்ன சொல்றது ஃபாண்ட் மெமரிஸோடு இருக்கிறதுனால நான் நிறையா சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். சர்டன் ஸ்மால் திங்ஸ் வந்து லைக் ஐ டோன்ட் நோ, ஃபார் சம் ரீசன் ஸ்கூல் டேஸ்ல வந்து டீச்சர்ஸ் டே வில் பி வெரி எக்ஸைட்டிங் ஃபார் அஸ். லைக் அது ஒரு தீபாவளி அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரியால ஒரு ஃபியூ டேஸ் முன்னாடிலேருந்தே நம்மளோட ஃபேவரட் டீச்சருக்கு நம்ம சொல்லலாம், வி கேன் விஷ் தம், வி கேன் லைக் சே சம்திங் அதர் தேன் ஆர் நார்மல் ரைட் அப்படிங்கிறது. டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து greeting கார்டு கொடுக்கறது ஆர் லைக் புக் மார்க் பண்ணி கொடுக்கறது அந்த மாதிரிக்கெல்லாம் நிறைய ஞாபகம் வருது. அப்புறம் there'll be some event that we are prepared or some kind of program as well, right? அது நினைச்சோம் ஒரே ஹாப்பி. அப்புறம் லைக் இட் பி சோ கியூட். இப்போ நினைச்சு பார்த்தா அப்பவே தெரியும், அப்போ வந்து we were in it. இப்போ வந்து வெளியில இருந்து பாக்குறோம் லைக் லைக் பப்ளியா திஸ் ஷை அண்ட் ஸ்மைலி அண்ட் ஒரே லவ்ஸா இருக்கும், ஜாலியா இருக்கும். அண்ட் எனக்கு என்னோட ஃபேவரட் டீச்சர்ஸ்லாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போதும் சில ஐ ஹாவ் சம் மெமரிஸ் that I want to share. Is that okay? Of course. ஓகே, இது வந்து இப்போ ஹூஸ் யுவர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் கேட்டா ஒரு டிஃபால்ட்டா ஒரு கோ டு இதுவா போகல. அந்த மாதிரி எனக்கு சொல்லியே எனக்கு இந்த டீச்சர் ரொம்ப ஐ லைக் ஆல் மை டீச்சர்ஸ். ஐ ஹாவ் லைக் ஸ்பெசிபிக் மெமரிஸ் வித் ஆல் மை டீச்சர்ஸ் அண்ட் தேர் லைக் வெரி விவிட் ஃப்ரம் மை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டீச்சர் டு மை 12th. பட் ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வந்து மிஸ் லலிதா அப்படின்னு ஃபார் 5th ஸ்டாண்டர்ட். And why she was my favorite teacher na, she had like such a big impact on me. And I remember certain phrases that she said as well, like you have the potential in you but you just have to come out. And it's like ஒரு chicken வந்து எக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. It's just in a yolk form but it has to come out, like I can see it in your eyes and it has to come out. So we are there to like make that happen அப்படின்னு சொன்னது. Like I remember when she said it and அப்படியே வந்து ஒரு பட்டர்ஃப்ளை பறக்கிற மாதிரி இருந்தது. And I think she must have known she's such like a wonderful teacher. But the next year or on the year middle, I think next year, yeah, அப்போ வந்து books வாங்குறதுக்கு போச்சு and that ma'am was there and we wanted to find out teachers' birthdays like such a big deal. So பர்த்டே கேட்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு போய் கேட்டபோது சொல்லிட்டா டீச்சர். ஓகே, ஸோ நான் குடு ஓடி வந்து அம்மா கிட்ட மூச்சு வாங்கிட்டு, அம்மா she told the birthday it's April 31st அப்படின்னு சொன்னேன். அம்மா வாஸ் லைக், மக்கு ஏப்ரல்ல 30 days தான் இருக்கு. Like the teacher was so sweet, she didn't want to disappoint me but also she didn't give up her birthday அப்படின்னு. And also I think that was the first time I got like a centum in max. So that's one incident I vividly remember. I'll take a pause, I'll let you guys talk and then I'll come back. Thank you for the consideration, Sam. Cute story though. நான் செம்மையா கதை கேட்டுட்டு இருந்தேன். சீரியஸ்லி இட் வாஸ் வெரி நைஸ். யூ ஹேவ் டீப் லவ் ஃபார் யுவர் டீச்சர்ஸ். ஓகே, ஆமா, நான் வந்து பாட்காஸ்ட் கருத்தி ரொம்ப கண்ட்ரோலோட ஒரு டீச்சர்ல பண்ணிருக்கேன். ஆனா நான் இன்னும் ஃபியூ டீச்சர்ஸ் அப்புறமா மென்ஷன் பண்றேன். ஹர்னி ஹியர். ஸோ எனக்கு டீச்சர்ஸ் டேனா ஐ திங்க் டக்கு ஞாபகம் வருது, அன்னைக்கு கிளாஸ் நடக்காது. கொஞ்சம் அல்பத்தனமா தான் இருக்கு, பட் அன்னைக்கு கிளாஸ் நடக்காது. வேற யாராவது ஜென்ரலா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க, நிறைய செலிப்ரேஷன் இருக்கும். இட்ஸ் ஜென்ரலி டீச்சர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஃபன் மோட்ல இருப்பாங்க, எல்லாரும் கொஞ்சம் ஸ்மைலியா பயங்கரமா ஹாப்பியா இருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் எனக்கு வந்து மெமரியா இருக்கிறது. I think I have always loved all my maths teachers for some reason. Generally எனக்கு அவங்க எல்லாருமே ஏதோ பயங்கர கிரேட் பீப்புள் மாதிரியே தெரியும். I generally love all my teachers but maths teachers வந்து have always been extra special. I think எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் பயங்கரமா இப்போ திங்கிங் பேக் என் லைஃப்ல மேஜர் இம்பாக்ட் இருந்தது வந்து இவங்க வந்து மெட்டல்டா டீச்சர். நான் வந்து ஸ்கூல் வந்து it's a funny story. I skipped LKG, UKG and I went directly to first standard. அதுவும் மிட். ஸோ எனக்கு போர்டு பார்க்கணும், இந்த ஹோம்ஒர்க் எழுதணும், கிளாஸ் ஒர்க் எழுதணும், இந்த மாதிரி விஷயமே தெரியாம பெக்க கிளாஸ்ல உட்காந்துட்டு இருந்ததுனால இவங்க வந்து நிறைய இடத்துல எனக்கு ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் கொடுத்து இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் அந்த மாதிரி சொல்லி அப்புறம் வந்து இவங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எனக்கு 1 hour கிளாஸ் எடுத்து ஜஸ்ட் டு மேக் மீ see the board. அதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்ஸ் போட்டாங்க. அண்ட் she was very very sweet. நான் நடுவில் எந்திரிச்சு போனோன்னா ஓகே she will play with me and then she will come back and ask me to sit and then do the work.
ஸோ இந்த இதில் வந்து எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ, திஸ் a வெரி வேக் மெமரி, பட் இவங்க தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த கேட் வரையிறது. ஷீ வாஸ் டீச்சிங் சம்திங் எல்ஸ். ஆனால் அவங்க எனக்கு ஜென்ரலி எல்லா இதுவும் தெரியட்டும் அப்படின்னு ட்ராயிங்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க, இதெல்லாம் பண்ணாங்க. வெரி வெரி கிரேட் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் மெமரபிள் பர்சன் இன் மை லைஃப். So cute, so sweet, la. Like that's like such a nice thing. Teachers taking that time to do that. So cute. சூப்பர். விது ஹியர். என்னோட மெமரி ஆஃப் டீச்சர்ஸ் டே வந்து சிமிலர் டு ஹரிணி தான். வில் ட்ரா ஆர் டூ சம்திங் அந்த என்டையர் போர்டு ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணி வச்சிருவோம். நாட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் வி வாண்ட் டு செலிப்ரேட் டீச்சர்ஸ் டே, பட் பிகாஸ் வி டு நாட் வாண்ட் த டீச்சர்ஸ் டு ரைட் ஆன் த போர்ட். ஆனால் அதுக்கு வந்து பக்கத்து கிளாஸில் சீனியர் கிளாஸ்லலாம் போய் சாக் திருடிட்டு வர்றது, அவங்ககிட்ட சாக் பிச்சை கேட்டு வந்து எல்லாம் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி காமெடிலாம் நடக்கும். அன்னைக்கு அந்த ஒரு நாள் தான் நான் ஸ்கூலுக்கு சீக்கிரமாக போவேன். ஏன்னா கிளாஸ் ரூம் கீ என்கிட்ட இருக்கும். சீக்கிரமாக போய் திறந்து விட்டாதான் எல்லாரும் வந்து போர்டில் வரைய முடியும். ஸோ தட் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் மெமரி வென் யூ சே டீச்சர்ஸ் டே. டுவர்ட்ஸ் தென் நாங்களாம் என் கிளாஸ்லாம் ரொம்ப தருதர கிளாஸ் தான் நினைக்கிறேன். 9th 10th தான், மேபி 10th பிகாஸ் யூஆர் லீவிங் ஃப்ரம் த ஸ்கூல், ஐ திங்க் வி கேவ் எவ்ரி ஒன் கார்ட்ஸ் ஆர் சம்திங் லைக் தட். இல்லைனா யூஸ்வலாக அவ்வளோலாம் பண்ண மாட்டோம். போர்டில் வரைகிறதோட எங்களோட எஃபர்ட் அவ்வளோதான். எனக்கு ஐ ஹாவ் அ ஹியூஜ் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் ஆல் டீச்சர்ஸ். Like, I think they play a very, very important role, which is probably overlooked because apart from family, they, I think, help in the character formation a lot. அப்படிங்கிறது மை பர்சனல் கருத்து. என் லைஃப்லலாம் நிறைய டீச்சர்ஸ் நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். என் கான்ஃபிடென்ஸ், என் திமிரு எல்லாமே இந்த அளவுக்கு இருக்கிறதுக்கு அவங்களும் ஒரு காரணம். திஸ் இஸ் ஒன் இன்சிடென்ட், நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன், மேபி நாட். ஒரு ஆரட்டாரிக்கல் காம்படிஷன், அதாவது ஐ எம் நாட் அ தமிழ் ஸ்டூடெண்ட், ஐ எம் ஹிந்தி ஸ்டூடெண்ட், தமிழ் இஸ் மை தேர்ட் லாங்குவேஜ். ஆனால் ஆரட்டாரிக்கல் காம்படிஷன் ஒன்று உள்ளேனையா அப்படின்னு நான் கை தூக்கிட்டேன். அதுக்கு வந்து ஒரு அங்கிள் எனக்கு சூப்பராக கண்டென்ட்லாம் எழுதி கொடுத்து, தி மேம் செட் யூ கேன் பார்ட்டிசிபேட், பட் தெர் வாஸ் ஒன்லி ஒன் ஸ்பாட், இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன் ஆர் சம்திங் லைக் தட், ஒன்லி ஒன் ஸ்பாட். ஸோ ஹி வாண்டட் மீ டு ஸ்பீக். நான் பேசினதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரிஜெக்டிங் மீ, ஷி டோல்ட் மீ, லெட்ஸ் கோ டு அதர் கிளாஸஸ் ஆல்சோ, அவங்களும் பேசுவாங்க, நீ பாரு, சி ஹவு தே ஸ்பீக் ஆல்சோ அப்படின்னு சொல்லி, தென் வில் டிசைட் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டு போயிட்டாங்க. இது கூட்டு போன கிளாஸ்லாம் சின்ன பசங்க, லைக் யங்கர் தென் மீ. அந்த பையன்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக பேசினான். லைக் ஐ டென்ட் ஈவன் ஃபீல் பேட் தட் ஐ காட் ரிஜெக்டட் பிகாஸ் ஐ சா ஹவு எல்ஸ் த அதர்ஸ் ஸ்போக். அப்போதான் சரி எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ரிஜெக்ட் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு புரிஞ்சுது, எவ்வளோ வேலிடாக இருந்துச்சுன்னு. தட் வாஸ் அ வெரி நைஸ் இன்சிடென்ட் இன் மை லைஃப். Yeah, that's really sweet actually. Very well handled. Lifetime experience ஆயிடுச்சுல. Nice. ஆமா. அது இஃப் ஷி டைரக்ட்லி செட் நோ, ஐ வுட் ஹவ் பீன் லைக், நான் இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டேன், ஒண்ணுமே கிடைக்கல நமக்கு, ச்சே அப்படின்னு இருந்திருப்பேன். யூ செட் யூ வாண்டட் டு ஆட் மோர் சம். கோ ஆன். Yeah, some other teachers that come to mind is again Miss Juliana, and before that, like Harini, what you told was very true. Like max teachers somehow they have like a very special role. Max teachers, English teachers, they play like a special place, and also depending on the type of student we are, the language teacher as well, I guess. So adu irukku. But yeah, Miss Juliana is like an English teacher. Ava like இந்த உலகமகா சாஃப்ட் டீச்சர். ஓகே, லைக் வாவ் அப்படின்னு இருக்கும். அதாவது அவங்க பார்த்தாலே அப்படியே டெண்டரா அப்படியே ஃப்ளோட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அவங்க சாரீஸ்லாம் அந்த அது என்னது ஆர்கன்சா சாரீஸ், அந்த ப்ரீஸி சாரீஸ் இருக்குங்க, அந்த மாதிரி போட்டுட்டு அவங்க மாட்டு படிச்சுட்டே நடந்துட்டு இருப்பாங்க காரிடர்ல, கிரவுண்ட்ல எல்லாம். மேம் நாங்க தான் சொல்லிட்டு படிச்சிட்டு போறீங்க அப்படின்னு. ரொம்ப சாஃப்டா இருப்பாங்க. பாவமா அதான் நாங்கெல்லாம் ஏச்சிருவோம் போல இருக்கும். பட் ஷீ ஆக்சுவலி மேனேஜ் இட் வெல். அண்ட் அவங்க கிட்டயும் வந்து லைக் ஏதோ ஒரு தடவை வந்து அவங்க ஒரு தடவை சொன்னாங்க, சமுத்ரா see, even if I give you 104 out of 100, no, you will still want you want to ask me questions and ask me something, so it's okay Samudra. That was very sweet of her. Like I think for after giving a papers, அப்போ வந்து மார்க்கோ கொஸ்டினோ டவுட்டோ அந்த கேட்ட டைம்ல அது சொன்னது அது. And she's like one of those teachers where it's not just during the class, it's like the entire time of school you will like relate with her, or you will like want to talk to her அப்படின்னா. இன்னும் ஒரு டீச்சர் வந்து மிஸ் ஆக்சுவலி மை காட் ஒன்னு வந்து செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டீச்சர் மிஸ் கேர்லின் அப்படின்னு இருந்தவங்க வந்து she was supposed to be strict. Okay, she wasn't actually, but she tried to be, and she was at that time.
அப்போ வந்து நான் ஏதோ ஒரு தடவை ஸ்போர்ட்ஸ் டேவோ ஏதோ ஓடி போறச்சு விழுந்துட்டேன். அண்ட் அப்போ மேம் தான் இருந்தா அண்ட் ஷி வாஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் மீ அந்த ஃபர்ஸ்ட் எய்ட்லாம் போட்டு அதெல்லாம். எனக்கு ஐ வாஸ் லைக் சோ ஸ்கேர்ட், லைக் ஓ மை காட் மேம் போய் இப்படி பண்ணிட்டா, கால்லாம் தொட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டாலே, ஓ மை காட். இல்ல மேம் இட்ஸ் ஓகேன்னு. அண்ட் ஷீ ஸ்விட்ச் டு தமிழ் அண்ட் பேசி ஓகே இருக்கா வலிக்கிறதா அப்படிலாம் கேட்டு. அண்ட் ஷி வாஸ் லைக் வெரி சாஃப்ட் அட் தட் டு the way he handled and all that stuff. அப்போ நான் வந்து ஓ இப்படிலாம் இருக்காளா அப்படின்னு நினைச்சு ஒரே ஒரு ஃபேசினேட்டட் ஸ்டேட்ல இருந்தேன். லைக் ஐ வாசன்ட் பாதர்ட் அபவுட் லைக் அடிப்பட்டது and all. I was just in awe at the teacher. And one last teacher is also like Miss Auxilia Abdina. She was a physics teacher. I still remember like the density or a unit formula. Not my god. And the ma'am is supposed to be strict. Okay, she has like the loud Ganeer voice, big eyes, and she'll use her eyes to just mortify us type. She'll try to, and we will get mortified, but we know she's a good teacher. Appadi. So மேம் கிட்ட வந்து இந்த காரிடர்ல பாஸ் பண்ணச்சு குட் மார்னிங் குட் ஈவினிங் சொல்றதே வாஸ் யூஸ் டு பி லைக் ஆர் ட்ரூத் ஆர் டேர் டைப்ஸ். ஓகே மேம் கிட்ட போய் குட் மார்னிங் சொல்லி வரணும் அப்படின்னு. ஓ மை காட் அப்படி இருக்கும். அண்ட் வி டிட் ஐ திங்க் she like those rare moments when she laughs or when she shows her other side is like during Teachers Day, Children's Day அந்த மாதிரி இருக்கிறது. And then as the year goes, like we'll have like a different relationship. It will mature அல்ல அப்படியும் இருக்கும் அப்படின்னு. That's also very cute. I remember that. சூப்பர் சாம். ஆக்சுவலா நீ இந்த ஃபேசினேட்டட் அதெல்லாம் சொல்லும் போது எனக்கு அப்படியே விஷுவலா இமேஜ் வந்துச்சு. உங்க டீச்சர் வந்து வீசியா ஒரு சாரி கட்டிட்டு இருக்க மாதிரி, நீ அப்படியே அந்த பப்பி ஐஸோட பாக்குற மாதிரிலாம் ஒரு இமேஜ் எனக்கு கண்டு வந்துச்சு. வெரி நைஸ். லைட்டா இது சொல்லும்போது மேகுனா ஃபீலிங் யாருக்காவது வருதா? எனக்கு மட்டும் தான் வருதா? இல்ல எனக்கும் வந்துச்சு. ஸோ ஆடிங் டு த லிஸ்ட் ஆஃப் டீச்சர்ஸ், எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி என்னோட ஸ்கூல் பிரின்சிபல் ப்ருடென்ஷியான்னு இருந்தாங்க மேம். அவங்க வந்து எப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட ஃபைனலா நான் வந்து ஒரு ரெகக்னிஷன் வாங்குறதுக்காகவே இயர் ஃபுல்லா படிக்கிற அளவுக்கு மோட்டிவேட்டடா இருந்தேன். ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் மட்டும் எடுத்தாங்க. அவங்க இருந்த வரைக்குமே இந்த ஸ்கூலோட ரூல்ஸ் வந்து யாரையுமே எதுவும் அடிக்கக்கூடாது, சிவியர் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. அண்ட் ஷி வுட் டீல் லைக் இன் சச் அ பொலைட் வே. அப்படியே பயங்கர சாஃப்டா இது பண்ணாங்களா அந்த மாதிரி தான் அவங்க டீல் பண்ணுவாங்க. பட் ஐ திங்க் ஷீ மேனேஜ் த ஹோல் ஸ்கூல் ரியலி வெல், லைக் வித் நோ ஸ்ட்ரிக்ட் பாலிசிஸ். இப்போ அடிக்கிறது, திட்டுறது, சிவியர் பனிஷ்மெண்ட் இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாம ஜென்ரலி ஸ்கூலே பயங்கர குவைட்டா காமா இருக்கும். அண்ட் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து எப்படின்னா அந்த கிளாஸ்ல திருப்பி உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இட் வாஸ் அ வெரி நைஸ் பீரியட். வெரி நைஸ். And something which Du had mentioned is so true, like the role that teachers play, especially school teachers, and the Mata Pita Gurudevnu and Yabavardu, but also in general, like how character building and your value system, those things are formed and shaped during those years. And like sometimes we tend to forget, they are like one of the first circle of people that we see outside our parents, right, whom we look up to or we tend to look up to. So avaloda how they deal with life and how they deal with stuff is also something which plays an impact on us. Like ipala vandu enna solradhu Montessori or I don't know other things and all come up. But I think when at least for me the teachers themselves by default they had that role, teachers and principals varala discipline, value system, truth, appadi irukradhu, ambition, whatever, everything. And நீ சொன்ன ஹரிணி the soft spoken and how they deal with life அதெல்லாம், and I think it plays like a role way deep into our lives, like much longer அப்படின்னு. So that's so sweet. No, true, I completely agree. So நான் அவங்க ப்ருடென்ஷியா சிஸ்டர் சொன்னால அவங்க வந்து ஆக்சுவலா எனக்கு எப்படி பயங்கர சிவியர் இம்பாக்ட் இருந்துச்சுன்னா, நான் ஒரு தடவை அந்த ப்ரேயர்ல படிப்போம்ல, படிக்கும் போது ப்ரேயரை தப்பா படிச்சிட்டேன் இன் அசம்பிளி எல்லாருக்கும் முன்னாடி. அவங்க வந்து ஒண்ணுமே சொல்லல, அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு அப்புறம் தனியா கூப்பிட்டு இட்ஸ் ஓகே நாளைக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண, லைக் இட் வாஸ் நாட் ஈவன் ஷி செட் ஹவ் கேன் யூ டூ இட் அந்த மாதிரி கூட அவங்க ரியாக்ட் பண்ணல. நான் வந்து டென்ஷன் ஆயிடுவேனோ அந்த மாதிரி இதை மட்டும் அவங்க சொல்லிட்டு அப்படியே அனுப்பிச்சிட்டாங்க. இட் வாஸ் வெரி ஸ்வீட் ஆஃப் ஹர். நைஸ். நீங்களாம் நிறைய இன்சிடென்ட் சொன்னவங்க, எனக்கு வந்து 1-2 டீச்சர் இல்லாம லைக் so many teachers that I want to mention, and I feel very amazing that I had all these teachers. என் ஸ்கூல்ல அந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து it didn't seem like it was a job for them, right? It's my job, நான் வரேன், I'm just doing my job and going away அப்படின்னு இல்லாம it was more a passion, like they took an interest in all our lives. எனக்கு வந்து ஒரு வருஷம் வந்து I don't know 7th or 8th or sometime like that, my scores were going down a little. That was because I was socializing so much. வேற லெவல்ல சோஷியலைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து ஒரு இன்டர்வென்ஷன்லாம் பண்ணாங்க என்கிட்ட.
மேம் கூப்பிட்டு ஷி வாஸ் நாட் ஈவன் மை கிளாஸ் டீச்சர் தட் டைம். எனக்கு மைத்லி மேம்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, சீதா மேம், கீதா மேம், எல்லா மேமுமே வந்து என்கிட்ட ரொம்ப பாசமா இருந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து ஷி கால் மீ பர்சனலி அண்ட் ஷி செட், we all trust you so much, so I don't think there is anything going wrong with you, but your scores are going down and we don't want that happening அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட பேசி, ஐ டோன்ட் see a need to talk to your parents and all, I'm sure உன்கிட்ட பேசினாவே போதும், நீயே புரிஞ்சு நீயே எல்லாம் பண்ணிப்ப அப்படின்னு சொல்லி. நானா என்ன பத்தி என்கிட்டயே இவ்வளவு நல்லா பேசுறீங்களா அப்படின்னு இருந்துச்சு எனக்கு. தென் ஐ காட் பேக் டு மை கோர்ஸ் ப்ராப்பர்லி. பட் இட் வாஸ் சச் அ லைக் ஒரு இன்டர்வென்ஷன் எனக்கு ஒரு மேம் வந்து பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கும் போது இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தோ. நோ கம்ப்ளீட்லி இட்ஸ் கிரேட்ல. சி ஆக்சுவலி பாசிட்டிவா இருக்கிறத விட அவங்க நம்மள எல்லா விதத்துலயும் அப்சர்வ் பண்றாங்க, நம்மள வந்து நோட் பண்ணி நம்மளுக்காக ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்கிறது இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வேல்யூபிள் இல்ல. ஐ திங்க் ஆல் த டீச்சர்ஸ் டூ அன் அமேசிங் ஜாப். இந்த அவங்க நம்மள நோட்டீஸ் பண்ணி இதுல இந்த இடத்துல வந்து கரெக்டா ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும், இங்க இப்படி அவங்களை ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது இட்ஸ் கிரேட். Yeah, and I think all teachers also like have this big heart, like unconditional big heart, like us. So like they treat you like their children, Marida. So and unconditional because like year after year the students come and go, but teachers when they remain as this. So the chances of a student forgetting a teacher is quite high, but still ava when they know in some way it is like not that much of a thankful job in like some sense without the overall benefits update kadala pata, but still they show that unconditional love and passion and எல்லாரையுமே அவ்வளவு ஆசையா பாத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது. That's like so thankful for that actually. Okay, so நிறைய வந்து ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் பத்தி பேசினோம். What about college teachers? Like have they had an impact or like do you guys notice or feel a difference in the role that a school teacher plays versus a college teacher plays? Vidhu here, for sure. At least, I mean, I don't know. It could also be my own fault, but school teachers, now there was so much interaction. They took an interest in your life. College, I think we had to form a bond with them for them to reciprocate. I know a lot of my classmates who are very close with the professors, who got guidance from the professor. ஆனால் நான்லாம் பெருசாக ரீச் அவுட்டே பண்ணதில்லை, அதனால எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸே இருந்ததில்லை. ஸோ தட் வாஸ் அ வெரி ஸ்டார்க் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் ஃபார் மீ. But I had some really intelligent, inspiring professors in college. But it was all inspiration. அதுதான் my extent of interaction. ஆமால லைக் என்னோட ஸ்கூல் டீச்சர் சொல்லிட்டே இருந்தாங்க, எஸ்பெஷலி லைக் 11th 12th or maybe even 10th 11th 12th, like there'll be நீங்க வந்து இன்னும் 2 yearsல போயிடுவீங்க, like you'll go to college, that time you'll know they are spoon feeding you. அதுக்கு அப்போதான் நினைச்சோம் என்னடா லைக் நம்மளே இவ்வளவு பண்ண சொல்றாளே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கதே. when we kind of show those symptoms or signs, they'll be like we are spoon feeding you. When you go to college you'll realize like you'll have to fend for yourself, it's out there, it's like out there in the wild மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கொடுத்திருந்தாங்க. And it was so true, obviously. The individualized attention or the individualized personal care and attention was different. But like you said though, yeah, they were like really smart people. And I think it's that shift in us as well, right? Like number one, instead of things being fed to us, it's more like we seek and we learn. It's from our side, number we should take initiative. Correct. What about you, Harini? பார்ட்லி ட்ரூ, பட் ஐ ஃபெல்ட் எனக்கு ஸ்கூல்ல இருந்த வரைக்கும் அந்த ஒரு நம்மள சில்ட்ரனா ட்ரீட் பண்ண ஃபீலிங் இருந்தது. காலேஜ்ல வந்து இட் வாஸ் மோர் தே கன்சிடர்ட் யூ எஸ் ஓகே, உங்களுக்கு வந்து ஒரு கெரியர் அமைச்சு கொடுக்கறது எங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அதுக்கு வந்து தட் இஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிற அப்ரோச்ல டீல் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. லைக் யூ செட், எஸ், எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்மார்ட் பீப்புள், பயங்கரமா இன்ஸ்பிரேஷனலா நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அண்ட் ஐ திங்க் அது வரைக்குமே எனக்கு ஸ்கூல் படிச்ச வரைக்கும் ஹேட் ஜென்ரலி லவ்ட் ஆல் த சப்ஜெக்ட்ஸ். டீச்சர்ஸ் பிடிச்சதுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டு அவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு படிக்கிறது அந்த மாதிரி இருந்தது. பட் ஐ திங்க் காலேஜ்ல தான் வந்து எனக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு மேல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஜென்யூனாவே அந்த சப்ஜெக்டை பத்தி படிக்கணும் அப்படின்னு தோணுதெல்லாம் வந்து ஐ திங்க் ஐ ஹேட் ஒன்லி இன் காலேஜ். ஐ ஹேட் அ வண்டர்ஃபுல் தியரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் ப்ரொஃபஸர், சான்ஸே இல்லை. அவரை பார்த்து அவர் பேசுற போது, அந்த கிளாஸ் எடுக்கும் போது ஐ வாஸ் லைக், ஓ வாவ், இவ்வளோ நல்லா ஒரு மனுஷன் அறிவாளியா இருக்க முடியுமா அப்படி மட்டும் தான் எனக்கு இருந்துச்சு கிளாஸ்ல. Hey, that's so different. Like நீ வந்து அப்பவே என்ன சொல்றது, உன்னோட way of choosing a subject or அப்படிங்கிற like you had that other growing up phase, right, during college அப்படிங்கிறது, which is like nice thing. நான்லாம் அப்பவும் கொஞ்சம் விளையாட்டுட்டு தான் இருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். But one thing which you mentioned kind of made a point, like when you like the teacher, right, you make that effort to do well in the subject அப்படிங்கிறது.
like நான் வந்து I love my bio teacher and for some like up to 10th வரைக்கும் பயோல மார்க் பிச்சு எடுத்து போகும் செம்மையா இருக்கும்னு ஸோ அதனால I thought I'm going to become a doctor. அப்புறம் வந்து that I came to know only in 11th, so I chose that subject like first group. I came to only 11th that the teacher is going to retire, so she wasn't there, and I was like, "Buss." So வேற ஏதோ புது டீச்சர் வந்தா, and like obviously, you know, it wasn't the same as having the other teacher. So flop ஆயிடுத்து. I was, and my ambition, my what do you call goal or like my desire to be a doctor, அப்படியே doing அப்படியே போயிடுது. It was like free தேவையில்ல அப்படின்னு கஷ்டப்பட்டு பயோக்கு மார்க் வாங்குறது அப்படிங்கிறது தான் இருந்தது அண்ட் யூனோ தட் ஆல்சோ வென்ட் டவுன் தட் அண்ட் ஐ சூஸ் சம்திங் எல்ஸ் அப்படின்னு ஸோ ஐ திங்க் தட் பிளேஸ் அ ரோல் அஸ் வெல். ஹேவிங் செட் தட் லைக் have you guys had any like few people where they're not necessarily like teachers per se but they played like a role of a teacher? Vidhu here. It has happened to me at work. I think when I joined my first team, இல்ல my second team kind of, அவங்க எல்லாருமே தேர் லைக் சூப்பர் சீனியர்ஸ். ஒன் ஆஃப் தி சீனியர்ஸ் வாஸ் லைக் சீனியர் கூட இல்லை, நானும் சார்ன்னு தான் கூப்பிடுவேன். கார்பரேட் கல்ச்சர்லாம் கிடையாது, எல்லாம் பேர் சொல்லிலாம் கூட கூப்பிட முடியாது. பிகாஸ் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் ரைட் அவுட் ஆஃப் காலேஜ் அண்ட் ஹி வாஸ் லைக் 15. நான் பிறந்தப்போ ஹி ஹட் கிராஜுவேட்டட் ஃப்ரம் காலேஜ். அப்படி ஹீ ஸ்டில் லைக் வெரி மச் இன் டச்னு சொல்ல முடியாது. பட் எவ்ரி டைம் ஐ கோ டு தி ஆஃபீஸ் ஐ see him. He asks me, first question he'll ask us, where did you go this year? Where all did you travel? அப்படிதான் ஆரம்பிப்பாரு. So yeah, and he incidentally he has worked with one of our college professors. And என்ன ஃபர்ஸ்ட் சும்மா ப்ராஜெக்ட் இன்டர்வியூ பண்ணும்போது he was like, ஓ நீ இந்த காலேஜா, ஓ இந்த ப்ரொஃபஸர் தெரியுமா, அவ என்ன பண்றா அப்படின்னாங்க. அப்பதான் ஓ ப்ரொஃபஸருக்கெல்லாம் ஒரு லைஃப் இருக்கு, அவங்களுக்கும் ஒரு சீனியர் இருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு ஹிட் ஆச்சு. பட் yeah, I do have people like that who, his name is Bhaskar and அவரோட வர்தான்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. They all are kind of mentors. ஹே நைஸ். ஹர்னி ஹியர். ஸோ எனக்கு வந்து ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து என்னன்னா ஐ டோன்ட் ஹேவ் ஒன், தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் லைக் திஸ் ஒர்க்ல இல்லை அதே மாதிரி காலேஜ்ல இன்னொருத்தர். ஸோ ஹி வாஸ் ரிட்டையர்ட், ஆனால் அவர் வந்து எங்களுக்கு வந்து அப்பப்போ சும்மா விசிட்டிங் ப்ரொஃபஸராக மட்டும் இருந்தார். இந்த மாதிரி நிறைய பீப்புள் இவங்கெல்லாம் ஐ திங்க் தே இன்ஸ்பயர்ட் மீ அ லாட். லைக் ஒரு 60+ 70 கூட வந்து யூ கேன் பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி பேஷனேட் அபவுட் த சப்ஜெக்ட் யூ கெட் இன்வால்வ்ட் அண்ட் யூ கேன் ஒர்க் லைக் ஜஸ்ட் லவ் யுவர் ஜாப். அந்த அளவுக்கு அவரோட மூஞ்சில வந்து ஒரு ஸ்மைல் எப்பயுமே இருக்கும். ஜஸ்ட் சும்மா நெட்வொர்க்ஸ் பத்தி பேசும்போது அவரு அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இன் ஒர்க் ஜென்ரலி அந்த பயங்கரமா ஓ இவ்வளோ தெரிஞ்சு ஒருத்தவங்க ஒர்க் பண்ண முடியுமா, இப்படி நம்மளும் ஆகணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கெல்லாம் சொல்லச்சே எனக்கு என்ன ஒன்று தோணித்துன்னா ஹவு தி லைக் த நேம்ஸ் சேஞ்ச் அண்ட் என்ன சொல்றது, த நேம் ஆஃப் த ரோல் ரைட், லைக் டீச்சர்லேருந்து ப்ரொஃபஸர்லேருந்து மென்டர் கோச் அப்படின்னு மாறிட்டு வருது அப்படின்னு. பட் ஸ்டில் தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் பின் லைக் people throughout the life who take that effort or to take that extra step to care for, you know, the juniors or people who are coming up or people under them அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னு. And I think one of the, like if you ask any of them, right, what they would say like, oh நீங்க இவ்வளோ பண்ணியிருக்கீங்க, thank you so much, like how do I ever, you know, return the favor or give back to you அப்படின்னு கேட்டா almost all of them will always say pass it on to someone else அப்படின்னு. Like the role that I've played to you, if you feel I've made any difference, please give it to someone else, please share it to someone else அப்படின்னு. So I think with that thought and with that gratitude, like we should have this week and have this thought in our head and finish this episode. What do you guys think? Excellent move, Sam. See you in another episode of Coffee Tea Vodka. Bye. Bye-bye. Bye.